question is how we have declined since I have left, and why is that the case? I can't say as to why. All I can say is that I'm going to fix it. It will not be easy. I think there are a lot of things that we need to do. Maybe not all in one day, but I would like to do as many things as possible in one day. There's 24 hours in a day, so what should you expect? No surrender. We're going to fight. I think the minimum requirement from players is effort. To want to play for your country is the greatest honor any athlete can have, is playing for your country. So that alone is the motivation to play for the Amavubi. How long you play is up to you, but I think we have to make some changes going forward. It will not be easy. There will be difficult things. We need to prepare and lost 7. Those are our last 12 games. Something is wrong. I will fix it. It will not be in one day or 2 games or 4 games. But you will see from day one a better team, more effort than we have had in the last 10 or 12 games. That I can promise you. I think I've answered the question. Thank you. So I think some of the question was there. How confident are you? For me, I trust. The question of confidence is on him. So if he say he's confident, I have to be. So there's no doubt. I'm not a coach, I'm the president. So I need to follow some technical advice from the coaches and technical staff. But as you say, we don't have to surrender. We need to fight until we get there. Nk'ejo bundi ngira ngo amakuru abantu babonye bavuze ati amatara yongeye aragiye kuri Nyamirambo, dufite FIFA series, ariko icyo gihe ikibazo cyari kiri ahandi atari muri stade. Ikibazo cy'amashanyarazi muri rusange muri stade cyarakemutse. Muri match iheruka APR ikina, ikibazo cyabaye outside the stadium, cyabaye kuri transfer iri hanze, hari za feasible zahiye kandi zialimenta hariya. So we are going to do a recheck n'ababishinzwe kugira ngo ikibazo cy'amashanyarazi kitazongera kuba gihari. Stade ubwayo barimo kubikora neza ku bindi bijyanye n'ibisabwa kugira ngo cyemerwe gukinaho, kugira ngo tuzaba turi on track muri iki cyumweru kwa 4 niyo twari twihaye intego yo kurangiza ibintu byose bigomba kurangiza kuri stade y'Inyamirambo. So Amoni yasabye expectation ya coach, yamubwiye Patrick arivuga yadusize mu mazi abira, ariko hari igihe twibaza se ayo mazi ni bande bayabijije. So sometimes chicken and eggs, ariko reka noneho turebe ko aje mu mazi ameze neza atemba, reka turebe ko tugerayo. So ntabwo wajya kwibaza ibyinshi, it's a contractual way, ariko ntabwo byadusubiza inyuma. Icyo tureba nuko ari fact. Niba umuntu yadusize tugeze ku mwanya wa 64 kuri ranking y'isi, twaje gusubira inyuma tujya. So there's a question which is easy for us. At least hari icyo yakoze, ubundi tugomba kureba niba yakongera akabikora kurushaho,
natwe ubwacu Sadi yabivuze, ingamba zirahari, ibifasha kugera ku ntego nabyo birahari, tuzagenda twagura, isi yaragutse nawe bifasha abakinnyi gukina, ariko bibaha at least a way to visualiza umupira no how urimo kugana. So ibyo byose rero tuzabikora, nabo tuzahutaza kubikora, cyane cyane tugamije gutsinda. Ikindi ni uguha imbaraga our national team. When you say our national teams, ni players bahamagarwa gukina muri national team. The national teams bisubiremo ntabwo ari promotion ubuhawe, ahubwo ubuhawe icyizere wonyine kiguchallenging. That means you need to raise icyo cyizere igihugu kiba cyakugiriye ku gundi rwego, cyane cyane ibyo ndabivuga muri second division ashobora kudakinira Amavubi, ariko ndetse nabo hanze guhamagarwa akaza gukina, it's really a pride for a player. So tugomba rero kubiharatanira. Ejo twaganiraga na coach, icyo arigiye abantu bakenye mbisoma kuri social media, nta muntu urabimbwira ati no dufite abakinnyi bashaje. None aransubiza, ndamubaza se wowe ubyumva gute? Ati imyaka ni mu mutwe. Ati uyu munsi ugiye gufata Messi na Ronaldo, abantu bose birirwa bavuga ku isi bafite imyaka ingahe? They are not 21 years old. So ni abantu bafite imyaka myinshi, ariko uko akora, endurance aba afite na discipline ye niyo yonyine imubwira ati hagarika, komeza. As long as we have people with good discipline bashobora gutanga umusaruro, imyaka ntabwo ari ngombwa cyane. Ariko n'abakiri batoya nabo turashiramo imbaraga nyinshi. Icyo tutavuze cyangwa se sinzi ko twabiganiriyeho, arakora senior team, but also he will coach the U23. Bivuze ko niba hari way yo gukora a development bridge, uvana umwana ufite imyaka 20 ushoboye, ushobora guhita ajya muri senior team, azaba afite bombi arimo kubareba. So this is a very good deal for us. Turibaza neza ko nabyo bizatanga umusaruro wo kuzamura abakiri batoya. Nyamwe ibyo niyo byari ibibazo. The first round, if any, another rounds please. Okay. Mwihangane kabisa. Murakoze, nitwa Ephraim Kayiranga, ndi umunyamakuru wa Radio 10. Perezida, hari byinshi byavuzwe mumaze gutangaza Stephen Constantine ko hashobora kuba n'izindi mpinduka muri staff. Hajya havugwa ba Haruna, hajya havugwa ko yifuje ba Mashami Vincent. Hari izindi mpinduka zizaba muri staff sibye head coach. Mutubwire no ku cy'umutoza wagiye, kuko twumvise ko ashobora kuba yarareze federation. Murakoze. Hello, coach. Welcome back. My name is Jalik. I'm a sport journalist of BNB Kigali FM. First of all, looking back to 2015, you resigned from the position you had, rather than being dismissed. I think that Rwandans would appreciate understanding what really happened that time. And secondly, you have been given the important mission of qualifying our team in the next AFCON. However, you have only a few months to prepare the team, and several coaches after you failed to achieve this objective. Coach, as Rwandans,
what role do you think we should play to support our national team this time, to help them qualify for the next AFCON? And what message would you give to the fans so that the whole country can stand behind our national team? Secondly, as my colleague asked, you arrived alone without your Mr. Lee Johnson as last time. I would like to know if you plan to work with the current technical staff already in place, or are you considering bringing in new members to form your own coaching team? Thank you. Murakoze. Nitwa Didas nifasha mfite ikibazo kimwe shaka kubaza kuri FIFA series. Perezida tugiye kwakira amatsinda abiri ubwo arimo rya Mauritius tuzakira, ariko abantu bakunda kwibaza ko muri kigiye twakira inama ariko zifite icyo zimarira igihugu cyane n'imikino ni kimwe. FIFA ishyiramo iki muri iyi mikino urwego rwa kashi, ikipe izabe ya mbere ihembwa iki atari kuvuga ngo yitabiriye gusa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Muhire nkorera Patrice TV. Kibazo mfite ndakibaza perezida ku mwambaro w'ikipe y'igihugu tujya tubona ahandi igihugu kigiye kwakira amarushanwa imwambaro w'ikipe y'igihugu uboneka. Ese mwaba mu masezerano mufitanye na Masita ko Masita zari yatubwiye ko umwambaro w'ikipe y'igihugu uzaboneka ku isoko, ndetse n'umuturage wo hasi ashobora kubona cyane cyane ukunda ikipe y'igihugu muri irushanwa? Haraba barabegereye wenda kuba iyo myambaro bayishyira ahagaragara kugira ngo n'umuturage wese ushaka umwambaro w'ikipe y'igihugu abe yawubona. Ese hari ukundi mu biteganya kugira ngo buri munyarwanda wese cyangwa se n'undi munyamahanga uzaza muri ano marushanwa ukunda ikipe y'igihugu ubona Amavubi azabashe kubona iyo jezi y'ikipe y'igihugu? Murakoze. Murakoze. Nitwa Sidik nkorera BNB. Perezida mfite ibibazo bibiri. Twicaye muri iki cyumba igihe kinini cyane, abatoza bashya batoza Amavubi berekanwa bakagenda, intego ari kubona itike y'igikombe cya Afurika. Ariko iyo urebye mu by'ukuri muri iyi myaka ishize bivugwa mu magambo, mwebwe mwa mwicaye muri izo ntebe, ekipe y'igihugu Amavubi umuntu ashobora kwibaza muyifitiye gahunda ki kwikarifiya mu gikombe cya Afurika? Biroroshye kubivuga, ariko se feasibility yo kwikarifiya mu gikombe cya Afurika ni iyi politique? Nari niteze kubona umuntu wa ministeri hano rwenda tumubaze, ariko bimaze igihe kinini cyane bivugwa, ariko se gahunda ihari nyayihamye yo kubona itike yo gukina igikombe cya Afurika bibiri bigiye gukurikira ni iyi? Ikibazo cya kabiri, itangazamakuru ni umuvugizi w'abaturage. Haje umutoza mushya, ariko mu myaka ishize abatoza bari mu Mavubi bamwe na bamwe bari bagize staff technique baracyishyuza ibirarane byabo, abari muri staff technique. Harimo ba kit managers, harimo ba ubwo ndakubaza ubwo uraza kudusubiza niba byarakemutse byo byaba ari byiza. If the SG is here in the chief budget, his responsibility imwe muri responsibility ze akaruguhemba abakozi baba barabibonye ibirarane bishyuzaga mu myaka yashize abaciye mu Mavubi. No, that's why we have to be clear. Bande mugayizina Bara members ba staff president. No, we have Eric Arihari as a member of staff. No, harimo ba kit managers, harimo ba doctors, harimo ba Okay. yes, ubwo murabitubwira nicyo kibazo ndari mfite. Merci. Murakoze. It's okay. Okay. You have any question there? You can respond. Yeah. Okay. Have I followed the team? I think was one of the questions. And what do I think about the AFCON? Okay, I think I said earlier
what have we, because now I am involved, what have we done to prepare for these tournaments? Okay? Everybody wants to go to AFCON, everybody wants to go to the World Cup, but you know the song, What Have You Done For Me Lately? Okay? Look it up. Okay? And this is where we need to start thinking about how we're going to do it. We need to plan, we need to prepare. Mr. President will have some decisions to make. We talk about here the, what's the message to the fans? Come and support us. What else? If you don't support us, then, you know, we have no chance. Okay? We need to fill the stadium. We need to feel that atmosphere that at least I felt the last time I was here. The win we had against Congo and some of the other games that we had, it needs to be like that. We need that passion because I know you've got it. Technical staff. In the next couple of weeks, I'm going to work with the existing technical staff, and thereafter I will make my decisions as to what we need, what we don't need, and go from there. Hopefully we will have games planned in June and July. Even though it's the World Cup, it's available time, so we are looking to try and plan for fixtures. And I think, as the President has said, we need a roadmap, and the question the gentleman there asked was quite relevant. Talk is cheap, whiskey costs money. All right? So we're done talking. I will plan as much as I can with the help of the President. Of course, it's not a one-man job. I cannot do this by myself. I'm not going to try to do this by myself. We obviously need the support of the government and the sports ministry, and I'm sure we're going to get that. But like everybody else, they need to know where we're going to spend the money, how we're going to spend the money, and this is within their rights. Now, I think that's all the questions. Yes, no? Thank you very much. Sorry? Yes, I'm going to talk to the staff. I said at the moment I'm going to work with the existing staff that we have. I will then make an evaluation because I think, as Mr. President said, that technology is here, it's not going away, and we need to move with the times. So there's analysts, there's home performance, away performance. Who's watching the players playing abroad? So we have guys playing in Azerbaijan, we have guys playing in England, we have guys playing in Libya, some in South Africa, wherever they're playing. Who is watching them? We have one guy in Cyprus, okay? I will tell you. He didn't play yesterday. 90-minute game, did not play. The week before, he played, I think it was 58 minutes. That needs to be done with every single foreign player. Just because you're playing outside of Rwanda doesn't mean you're going to get picked for the national team. It doesn't work like that. Okay? And it will not work like that. If they're not good enough, if they don't do what we need them to do, they're not going to play. And I don't care who they are, how old they are, where they come from. I really don't care. If he comes here, he's going to give everything. And if he doesn't give everything, he'll go home or wherever he's going to. He won't be here. And that goes for the staff as well. Okay? I didn't come here to lose. But I can't win by myself. Sure. Thank you. It's clear enough. So, just to add on this, the coach, muri contract negotiation, we have agreed to have one coach, witwa a science sport coach. Umuntu wambwira icyo bivuga muri mwebwe ko muri abanyamakuru beza kundusha. A science sport coach. Have you heard about it before? Bon, yes, in Yekubesha, it was the first time to hear about it. But what they do, when they explain what they do, you understand we need that person in the national team. So, Ejo, 2 days, I think, there is another guy who is coming. It's called Claudio David. He's coming from Australia. He will be helping as a science sport coach
with Amavubi. No wenyine twazanye for now. But going forward, we have the existing staff. Nabo tugerageza kuvuga ati reka tubaye amahirwe. Because for me, I cannot evaluate, let's say, Coach Eric. But another coach can evaluate. Another coach can see the synergy of working together. Niba dushaka kujya imbere and achieve the goals. So let's say me working with Boni, we create a good synergy, maybe we can take FERWAFA somewhere. The national team has to feel the same. Of course, nawe kuvuga ati turicara akanadusobanurira impamvu. So we are going to reach on that step, kuko hari ibintu byinshi twashakaga kugira ngo abashe no kubona a national team. That's why we say we have this contract in two. First come, work with the existing. Those existing, ashobora kubwira the pro and cons, the positive and the negative side. We say, okay, we can improve. But icyo twavuganye ni kimwe. Whatever coach, reka tubishire kera, not ubu ngubu, uzaza agomba kugira responsibilities zibiri. Not only to coach, but also to train Rwandan to stay for long, mu gihe kirekire kiri imbere. The Rwandan coaches. So niyo mpamvu tuvuga ati muravuze ba Haruna now is working under the first court y'aba coach ba Atletico Madrid. Icyo tuzakora niki? It's not only Haruna, ariko n'abandi bose bari muri course n'abantu 13. Those 13 young coaches bafite n'amahirwe yo kubona another extra level of coaching na Atletico Madrid, turazabakora icyo bita integration muri za national team. Ariko naburi integration yuko baba aba coach oya barakiga ni nko gukora stage. Uyu munsi bavuga ati bishurirwa na FIFA, abandi barenze amakipe ashobora kwiyishurira. Icya kabiri, accommodation n'ibintu byose bazakenera mu Rwanda, there's a part which will be paid by FIFA, n'ibindi bizishurwa ikamvuge n'u Rwanda, leta y'u Rwanda, FERWAFA twese turimo, ariko na amafaranga menshi. Iyo urebye ikipe kuva iwayo ku zino kwitegura na amafaranga arenze ku ikipe imwe. Bon, bose ariko badaturuka hamwe, arabari hafi hano, ariko hari abashobora kugeza hafi ku bihumbi 140 by'amadolari just to say kuri your cost. So twebwe rero it's a good things first to fit visibility ya football ku isi. It's a good investment, ni cash iza mu gihugu, amahoteli abaki bagakobona akazi, hazakenerwa amamodoka, hazakenerwa abakozi batandukanye. Actually dufite even a referee. The referees nibo taking a care of their flight because they have to be international referee. So gira aba referee bazava i Burundi, bazava muri Kenya, Uganda, Djibouti, Somali. So nabo bazaza. It's a good investment actually for the country. Ariko it's a good visibility as well. If the broadcasting zerekanwa aya mamache yacu yose mu Rwanda, muri East Africa, even we are going to give a feed to FIFA. So on the FIFA platform, aya mamache azagaragaza. So for us, nabari cash bahaye ikipe, ariko ni ikipe nayo umwanya mwiza wo kwigaragaza, kwitegura the national team. Ariko uko ari amagroup abiri hazatangwa ibikombe kubazatsinda. So ibikombe kizagera hano kwa mbere tuzanakimurika weekend. Yeah, weekend tuzamurika igikombe cya FIFA series mu Rwanda, hazatangwa imidari wa mbere kwiza kuwa kane nabo mu buryo bwo kubashimira. So gahunda Sidiki yavuze gahunda y'Amavubi ni iyihe? Actually we can dream to have Amavubi yajya muri AFCON, ashobora kujya muri World Cup the next day. We need to work on it. Kandi working on it, we are on it now. Tumaze igihe twaratangiye amarushanwa mu bakiri batoya. Now we even put much effort and emphasize kugira ngo aya marushanwa abashe kugera ku rwego dushaka. Ubu ngubu hari
U14 league batangiye gukina boys and girls. There's a U16. We are putting in schools as well the U15, and we have a competition here U17. We have a competition here U20. Nubasha gukora imibare y'abo bantu bose bakina n'abana benshi cyane, kugira ngo twese twibumbira muri Kigali tukareba gusa ibibera muri Kigali, but try to go out there. On our side, dufite a challenge. Our biggest challenge today is infrastructure. We need to put in place decent infrastructure mu gihugu kugira ngo abana bazabe bakina. Na mafaranga bisaba, it's a plan aribyo turimo gukora, and turizera ko bizagenda bizamuka. Icya kabiri, turimo gukora, we are going to have our own platform yo gukora a bigger scouting y'abantu bose bakina mu Rwanda. That means your platform izatangwa ku gihugu cyose, buri muntu azagira right yo ariko abo ngabo bazaba bari trained yo gushiramo details y'umwana runaka. Uwo mwana agakurikiranwa, akaba evaluate on the second level before to reach the coaching level. The bigger project we have for our national team, dushaka creatinga cyane cyane ku bakiri batoya, a national camp for the national team player. A national camp nivuga ko n'abana ukuntu kera isonga yabagaho ariko mu byiciro bitandukanye. The U17, the U15, cyane cyane aho ngabo bakiga secondaire, no kureba rero aba U20 bashobora kuvamo abakinnyi beza ejo hazaza. Let me get past this important message. Iyi ireba ruhago muri rusange noneho. Rwanda Premier League second division cyane cyane yo twatangiye gukora emphasize na third division. Muri next season it will be mandatory. When it says mandatory, is mandatory. Ukinisha byibuze abana batatu bafite munsi y'imyaka 21 muri Rwanda Premier League, abana batanu bafite munsi y'imyaka 20 muri second division. If you don't have it, bazagutera forfeit. So you have time to build it until next season starts in August. Impamvu tubishaka niki? Uyu munsi ari gihe dutaha exposure abana bacu. Uyu munsi tena yibonye nijoro munyamakuru ngira ngo mugera ijwi kabisa nashobora kwigana. Munyamakuru mwarimo umwana wa Arsenal batsinze ejo bundi igitego. Daban. I don't know. Aramwogeza nk'aminota nk'itatu agahogora akagira iki. The guy is 16. But twebwe se na abana bacu dushobora guha ayo mahirwe tukabataka bagakina neza bakagira ko bafite extra confidence to go beyond. So tugomba kuyabaha rero. Uyu munsi it will be mandatory. Next year last year twarabivuze kugira ngo abantu batanye bitegure banazamure n'abana. Kuko mfite abana batanu muri teams 16 za Rwanda Premier League minimum bafite munsi y'imyaka 20. N'abana 80 bakina buri munsi bashobora kugira imbaraga zizajya gukompetinga. Kuko uwo mwana nta handi atanga abona experience. The more he train, the more hours he play, the more better he become. So nihe tushaka kubajyana atari hano. Twese turatekereza umwana umwe w'imyaka 19 agiburaye, ariko azagenda ari umwe cyangwa babiri. Niba azari 10, good for us. But if you can produce those players locally, believe me, ejo arambwiye tuganira ukuntu yatwaye igikombe cya bagiye muri Asia Cup with Indian team. 14 of his players muri India icyo gihe kugira ngo bagere kuri yo Asia Cup bakinaga. 14 of his players na abakinyi ya trainingaga muri under 23. Those are young guys. Ariko dushobora natwe kubagira uyu munsi, we just a way to kureba ukuntu tubikora. Niyo mpamvu mvuga ati gahunda y'Amavubi is start from development. We are going to put anything we want, we can get
kugira ngo developing the future generation. Kuko Amavubi ntabwo tuzayatekereza mu bantu bafite imyaka 30 uyu munsi, ni abantu bakiri batoya, so we build the future. So ubwo ikibazo cy'amadeni n'ikibazo cy'amasita reka nyisigire SG bayisubize. Murakoze cyane Perezida. Mugenzi wacu wabajije ku kibazo cy'amasita, tumaze iminsi tugirana ibiganiro na Masita Rwanda, bafite office hano. So mbere y'uko iki cyumweru kirangira baratubwira selling points, tuzibamenyeshe aho uwifuza kugura jezi z'Amavubi yazikura. Ntabwo ari za jezi nyine bagenda bagupirata hirya no hino zigurishwa hirya no hino, but zaba ari jezi za Masita kuko nibo fisher provider wacu w'amajezi, ni nabo bazagurisha ibyo bintu nyine, iyo myenda yemewe. Ikibazo cy'amadeni cya CD kwabajije, ibyo tuzi twabimenyesheje abo bireba, tumaze iminsi turi mu biganiro nabo, ariko nk'uko munabizi ibirebana na national team byose tubifatanyamo na leta, which is the Ministry of Sports. Tumaze iminsi mu biganiro, hari ibyo badusabaga twabishize ku murongo, so we expect ibirare bimwe bitarishyurwa ko byakwishyurwa muri iyi minsi. Icyo nicyo naba ngusubije kuri iyo ngingo warumbajije. Perezida, hari ikibazo cya Ephraim kirebana na former Amavubi coach dashubije. Sorry, nagisimbutse ariko nakibonye. So yes, of course Amrush yaratureze, yareze FERWAFA yamwirukanye bidakurikije amategeko, ariko internally we follow every step, every detailed step kugira ngo uhagarike umutoza. Ikintu kimwe mugomba kumenya, na mu byo tumubaza cyangwa se mu byo tumushinja, na issue ya performance irimo, kuko muri contract ye yari vague, ariko muri contract hari ibindi bintu biri contractuel yakagombye kuba yarakoze atakoze. So ibyo bintu uko ari bitatu, singiye kuvuga uko urubanza ruteye rwose. So we have also good lawyers, a cabinet y'aba lawyer iba mu Bubiligi imenyereye kujya muri mu kuburanira abakiriya. So for me, we think that ibyo yavuga byose, we have a better fact kumwereka ko bitakoze, and that is contractual. Now there's nothing related to performance. Nabo twanditse ngo tumwirukanye ko yatsinzwe cyangwa se yananiwe kuduqualifyinga muri World Cup. There is no performance based, they are just administrative based contract. So bariyo dufite abavoka natwe bariyo, turacyari muri sinzi ukuntu babyita mu buryo mu rukiko rw'ibanze rwa FIFA, niba twavuga gutyo. So biracyari ekora exchange, ibyo badusaba tukabibereka, tugashamo na fact zacu, but turareba ko bazadusubiza. But the most important fact is ntabwo Amrush twatandukanye kubera performance, byo mubimenye, twatandukanye kubera other administrative issues ziri muri contract ze yakagombye kuba akora atakoze. Ubwo nuko bihagaze, ubwo tuzategereza FIFA ko izavuga, but I think I'm very confident natwe dufite abazi amategeko ya FIFA, so they are helping us kuri iyo case ya Amrush. Yeah. Okay. Some other questions? Yes. Tuyebyire eshatu cyangwa tushobora no gukoresha umwanya neza. Okay, so kugira ngo dukoreshe umwanya neza, tugiye gufata
we are going to take 3 questions because we have another meeting at 5. And we are going to switch the chairs. The coach will be in the middle, and the head coach, the coach Eric will be there. And we are going also to unveil the players. And then we close the session, we have a coffee, and they set the room for another meeting at 5. So let's have 3 questions. Murakoze, nitwa Mugaragu David, nkorera RBA. Ikibazo ndakibaza perezida, ni ikibazo kigufi ntabwo ari kirekire. Watubwiye ko umutoza mwamuhaye amasezerano y'imyaka 2. Imyaka 2 niba irahurirana nuko 2027 arimo igikombe cya Afurika kizabera muri aka karere ka Afurika gatendetse n'uburasirazuba. Niba mbyibuka neza umwaka ushize turi hano muri gahunda TDS mwari mwihaye gahunda ko under 17 muri 28 nibura bazakina igikombe cy'isumva ko nibura harimo imyaka 3. Ikibazo cyanjye kiragira giti ese mubona imyaka 2 ku mutoza Constantine ari imyaka ihagije muri iyo myaka 2 nkuko navugaga bihura n'igikombe cya Afurika, ese ntiyaba ari target igikombe cya Afurika ku buryo itagezweho gukomezanya n'Amavubi bya bitagikunze? Murakoze. Thank you. I'm Fred from Isibo. First question to the coach. What are your player demands in terms of quality, attitude, and character, and the level? And for the whole panel, will there be continuity or you're starting from scratch? In terms of the playing system, the call-up, all things related to the national team and the head coach. Thank you. Thank you, Mr. President. I'm Randa Detushimbawezi, and my question goes to head coach. Coach, you have been here in Rwanda during 10 years ago, like a decade, 11 years. And then have you had the chance to see this generation of players compared to your previous generation? Then the second question, President, Abanyarwanda dufite equipe navuga ngo y'abajene bakizamuka ariko Abanyarwanda Okay, David. So initially the coach, so contractual basis, they say it's better to give 2 + 2. Muri 2 years, ubufiti gikorwa wifuza kugeraho ariyo AFCON. Giving another 2 to 3 years, harimo amategeko ariko akabamo n'ikintu kijyanye na performance. Kuri twebwe ni imyaka 2 yongerwa. So after doing some KPIs, performance indicators tuba twihaye, ni izihe turaganahe ese turazigezaho, ubundi akavuga ati yego turakomeje. Turibaza neza ko tutazananirwa muri imyaka 2, cyane cyane yuko nawe afite passion to take Rwanda somewhere. Ni nko kuvuga icyo bita dette morale. Burya ari umuntu ugushiramo babita gute dette mu Kinyarwanda ni kikaka, umwenda buri morale, ukumva ko uwo muntu hari icyo ngomba gukora. Already that is a big motive umuntu aba afite, natwe twereka ko yifuza kugera. Kuba yaraje rero ni amahirwe kuri twebwe, ariko turifuza no muri contract biranditse neza ni imyaka 2 yongerwa, kandi iyo umuntu akora neza turibaza ko tuzamwongera.
ibintu bijyanye na system yo gukina na chain ndabirekera coach. I think it's more technical, ariko we don't want to start afresh calling amavubi yandi. Of course uperforminga urahamagarwa, udaperforminga then here will be based on merit, will be based on merit. Ibyo turimo kuvuga when you are going to into a science coaching, n'uyu munsi hari abantu bamamagara ati ariko uziko kanaka aba hanze amaze match 3 adakina. Now hazaba ariyo na science bitwereka, and we are going to monitor even our international player, even our local player. Hari umushinga umwe munini dufite, reka muvugeho ariko nuko utaraba concrete neza. Mujya mubona abantu bafite GPS. Most of the time the GPS help to track the performance of players. Ariko dushaka gukora an integration system y'ama GPS na national team yacu. Even though if you are a local player and you are playing in APR, in a Rayon, in whatever, tuzaba tufite the rights yo kutrackinga to see your fitness and what you are doing. There's a lot of things uyu munsi tutavuga cyane, ariko yego yo tutaye kubivuga abantu bose bahita bijyana mu mafaranga. Who follow nutritions of players? Just a simple question. Kuko twebwe nidushaka kuzana umukinnyi muri camp ku cyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri afite deséquilibre muri nutrition ye, the things we cannot fix in 2 weeks. But if I need a player, I will make sure even if Jardia Ahari, it meets my requirement. So for that we need to have a specialist in nutrition. Simple like that. So harutunu duto ugenda uwakiraho kugira ngo creating a better national team. So we are going to see all of that. I'm turifuza rero kugira yo amavubi ari competitive, kugira ngo tunabigereho n'ibyo byose. Abafatanyabikorwa twatangiye kubabona, kuko nituvuga ati hari na cash prize, not cash prize. Of course hazaba cash prize muri FIFA series, ariko hazaba n'imodoka. Imodoka muzayibona mu minsi mike cyane mu marompo ihagaze, tubabwira ati this is a FIFA series igihembo. And we want to make sure kabisa ko tombola iba fair. When you say fair, no umuntu uba waraguze amatike hari 8,000. Bijyo gukora calcul, investissement y'8,000 ukabona imodoka ya $30,000. Abazi imibare muze kumbwira ko bihwanye. But it's really a luck. Kandi niyo modoka izatangwa n'abafatanyabikorwa bacu. So dufite projet nini yo kugenda tushaka abafatanyabikorwa mu buryo bw'amafaranga, kandi kugira ngo amavubi nayo azabashe kuba independent mu gihe kiri imbere. Nyawo nibyo navugaho. Any question you have to ask? Those asking a question of style of playing, do you think it's something we have to play? Okay. Okay, so I think one of the questions was regarding the playing style and what criteria we will go by selecting players for the national team. I said before, work rate. How hard do you work? That doesn't cost money. Okay, how resilient you are. What happens when you go 1-0 down? What do? Do you put your head down or do you stand up and fight? So communication is another point. I will speak individually to all the players throughout the camp. I've done that my whole career, so that's not going to change. But I think, let me just tell you a couple of things about the sports science coach and what sports science is to football. Most people think it's measuring the distance that the player runs within a game. So if we're talking about a central midfield player, he needs to be between 12 and 16 kilometers per game. If he's a central defender, will be 10, 11. If he's a striker, around 10, 11, sometimes 12. If he's a wide player and he's going up and down,
it could be 14, 15 kilometers per game for 90 minutes. The sports, the vests that the players wear, the GPS vests, give us approximately 99 different variables on how fast they run, how long they run. There is a thing called the red zone, which is your maximum capability. How long are they in the red zone? And this allows us to understand when the players are tired, because we can see this live on the bench. It helps us in training. It helps us in, I think we will do, for example, when the players come, they will have a wellness form. How long did you sleep last night? What color is your urine when you are taking a pee? If it's really yellow, we got a problem. Okay, so all of those things will be done on a regular basis every single time they come to the national team camp. Every single day they are in the national team camp. So usually when you are asked about the staff, I would say 80% of the people say, my assistant coach is the most valuable guy. Not for me. The most valuable guy for me is the sports science coach, because he can decipher. I mean, you need a master's degree to understand the variables that they have, but he is the most important guy for me in the team, not the assistant coach, maybe not even the players, because all the players are replaceable. Okay, so I hope that helps you understand a little bit. Again, the criteria, you've got to work your ass off. Nothing is free in this life, and you've got to take what you deserve. We will take everything that we deserve, and we will get nothing if we don't deserve it. So I think that's it. Good. Thank you so much. I think this is the first part of this press conference. Just keep your chairs. I'm the one who are going to move and ask the coach to be in the middle here, and Coach Eric to be there, and go to the second part. Mr. Thank President, you so much. if you allow, we can have a short break. To the break? Yeah, just 10 minutes. No. So It's, we it's move. fine. Thank will tell us the names of the called up players. It's provisional, of course. You will have to know that it's provisional list. And after, we'll have like 3-4 questions related to the revealed list. So without further ado, I'd like to call the coaches. They know who will say the list, and we'll move. Thank you. Mwongeye kwirikwa ubundi liste ukuntu yakozwe kuri FIFA series bari badusabye abakinnyi 55. Iyo ni liste ya mbere iri provisoire. Ubwa kabiri ugahita ukora indi irimo yanyumiza kugwa irimo abakinnyi 26. Ariko kuri twebwe ubu abazakina FIFA series bazaba ari abakinnyi 26. Muri abo 55
twongeye twebwe mu bo tuzakoresha muri local n'abakinnyi 31 nibo twaseleksionye. Ubwo dufite abagolikipa 4 Ntwari Fiacre, Bigirimana Igo, Niyongira Patience. Okay. Uyu Bigirimana Igo akina muri Suisse. La Chaux de Fonds ni ekipe yiwe. Ubundi nibaza ko baza kubigereka mu makipe bakina. Hakaza wa kane ni Akizimana Adolphe akina muri AP. Niyongira Patience akina muri Police FC. N'abagolikipa 4 twafashe. Hakaza abadefender 8 harimo Mutsinzi Ange akina muri Zira FC. Hakaza Manzi Thierry, Kavita Panuel abo murabamenyereye, ni Gena Clement, non Yunusu Shimimana wa AP. Hakaza Manishimo Emmanuel, hakaza ni umugabo Claude, hakaza Byiringiro Jean Gilbert, hakaza na Obedi omuri umukiza. Tukaba dufite n'abakina hagati 8 nabo, hariho Mugisha Bonheur, hakaza Bizimana Djihad, Samuel Leopold Gueret, hakaza Muire Kevin, Sven Kalisa, bose. Okay. Mugisha Bonheur akina muri Al Masli, Bizimana Djihad akina muri CS Constantine, Gueret Samuel akina muri La Louvière, Muire Kevin akina muri Jamus FC, Sven Kalisa akina muri FC nibaza ko ari Kiwalo Estela Elba ni kizina gikomeye. Hakaza na Ruboneka Jean Bosco akina muri AP, Mugisha Gilbert wo muri AP, Nawi Neza René wo muri Kiyovu. Hakaza abakina muri bataka forward Joyceley Michels akina muri FK Caravan, Ndayishimiye ka Mateo nawe akina mu kipe yo mu Budagi yitwa KFC Wiljik. Sahabu Hakim akina mu AEK Athene FC. Shuti Inosa akina muri El wa FK Ajabia. Joyce Lance Michels akina muri Saba Baku. Bigirimana Abedi akina muri Asaba FC. Byiringiro Lag akina muri Police. Kwizera Georgia akina muri Rhode Island. Leroy Jack Michels akina muri Zira FC. Na Curry John Marvin akina muri AS Berizona. Na wakini tukashao na Niyo David ariwo mukinyi wa 31 ubu yavuye muri Kiyovu akaba akina muri ekipe yo muri Ukraine. Na wakinyi 31 dufite. Murakoze. Biramahire. Ni Biramahire Abedi, please. Ni ahubwo ni nayanditse nabi. Okay. Biramahire yego. Okay, let's have some order. Kugira ngo dukoreshe neza umwanya. Abafite ikibazo cy'iyo list abo tubana muri mwihanganye gato. Abo tubana muri groupe no kuri social media zacu. Ndabona list ngabo yamaze kwishyiraho. Ndumva rero twakwakira ibibazo nka 3-4 bijyanye n'iyi list, hanyuma tugahita tugira ubwo turafata abatari turahera ku batari baje ubwo ari Sylvina gutya. Murakoze. Nitwa Antoine Abamunyirawe korera BTN TV. Ikibazo ndakibaza coach Eric. Mu banyezamu 4 mwahamagaye
habuzemo umunyezamu Kwizera Olivier. Muraza kudusobanurira impamvu Kwizera Olivier atahamagawe kandi yari amaze iminsi tubona twebwe mu mboni zacu tubona performinga neza. Ikindi ikibazo ubwo kiragaruka kuri umunyezamu muhamagaye wundi Adolphe Hakizimana. Ni umunyezamu ukinnye imikino mikeya mu ikipe ya APR Football Club. Ubwo muratubwira impamvu yaba yahamagaye. Murakoze. Murakoze, nitwa Usana Sylvie. Ikibazo ngize kuri iyi liste nkuko Perezida wa FERWAFA Yerekanye adusobanurira, yatubwiye ku guteza imbere abakinnyi b'Abanyarwanda ariko by'umwihariko bishingiye kuri performance bafite. Kano kanya dufite umukinnyi w'Umunyarwanda Mbonyumwami Taiba uhagaze neza muri Rwanda Premier League ku bitego 11, ntago tumwumvishe muri liste y'Amavubi. Yazize iki? Murakoze. Okay. Akinira Marine. Okay. Ndabona ibibazo ari byo ngibyo. Murakoze. Okay, kuri abajije kuri Olivier, nibyo Olivier twaramukurikiranye, ariko ubundi kambabwire buriya iyo ukora selection buri muntu agiye avuga umukinnyi we wasanga twese twagiye abakinnyi 100, ariko hari ibintu detail umuntu agenda akurikirana. Olivier nibyo twaramukurikiranye n'ubu turacyamukurikirana. Ntabwo namushizemo kubera ntamubonye, kuko muribuka ya selection nyuma twakoze y'abakinnyi loko nitwe twamuhamagaye kandi nta ekipe yari afite. Ariko kugeza ubu decision twafashe giye nafashe nuko twamuha umwanya akongera. Hari byinshi mu mutamuzi ko hari ibyo tuganira ukabaza ukamureba n'umukinnyi ukuntu physiquement ahagaze, ukabona kumuzana waba wihuse cyane. Ntabwo giye mvuga ko twasuzuguye ibyo ari akora muri Rayon Sport, nibyo arakina, ariko hariho n'ibindi ubona ko hakibura. Ni umukinnyi wo gukomeza gukurikirana, ntabwo ari umukinnyi mutoya, ni juste kantu gato. Ntabwo ngiye kubabwira ngo ni ABCD, ariko tumuhe umwanya abanze akine. Ujye mujya mubona, sinzi ko mubaze kumukurikirana muri match zose za Rayon Sport. Iyo yagize contact buri match genda bara, ntabwo ajya munsi ya contact akajya hasi atarenze iminota 3 ari hasi bamuvura. Urumva ko babisaba kumuhana umwanya ukamukurikirana. Urumva ko ni equipe nationale, ariko nakomeze ibindi bizagenda mutoza yaje tuzagenda tumukurikirana turebe ukuntu byagenda. Wavuze kuri wape Adolphe kuvaza muri ekipe, ni ekipe ya mbere. Urebye ku ma ekipe yo mu Rwanda arafata. Niwe dufite abakinnyi b'Abanyarwanda dufite ni bakeya cyane ubu, ni bakeya. kandi icyangombwa nuko dufite fiacre, akaba ari umuntu buriya abakinnyi ubu goalkeeper ubaha imyanya yabo, aba ari uwa mbere uwa kabiri abarwaniye imyanya, abandi baje gushaka performance. Patience we nawe ntabwo mubajeho, ariko nawe hari igihe afite imikino myinshi muri police, ariko hari igihe nawe ajya asimbura. Nibo dufite, nibaza ko aribo dufite, niyo mpamvu tuyibazaho. Iyo udafite abakinnyi benshi beza baba goalkeeper, hari igihe tutangira kwibazaho. Tukakuba dufite ba fiacre nka 4 bakurikirana Olivier ari muri forme, ukagira n'undi 2, ntabwo mwari kwazi ibibazo. Ariko nibaza ko ari ibyo abaje tuzakomeza tubikurikirane. Murakoze. Taiba nawe muri selection ya twagiye muri South Africa twaramuhamagaye. Namwe hariho abanyamakuru bamwe bavuze kwanza twamuhamagaye kubera iki, yenda byibuka. Ndabeshe, hari abanyamakuru ngo muhamagaye kubera iki.
ariko akinya imikino ari arazamuka mu muntu uko muba mushaka ko umukinnyi mubonye imikino 3 niba yakoze hat-trick match 2 akagira ibitego bitanu ukamuzana nibyo numuroko murebye kuri liste abakinnyi benshi twamagaye n'abakinnyi bari offensif niyo ntego yacu dushaka ni benshi cyane ku buryo uhita ureba ukareba niba dufite abakinnyi bari offensif bakina kuri attaque barenze 8 ni ukuvuga ko nawe yaba ari muri abo 50 ariko uko ugenda ugabanya harimo n'abandi bazagenda bavamo urumva ko akomeza akore ntabwo bavuga ko akuze cyane naho ko azagenda yikompokta mu mikino iri imbere azabona amahirwe kandi n'amahirwe dufite nuko kuyambabwire ko tugomba tubakurikirana n'ubushe nariye kureba match za Marine nuko nasanze afite imyaka irenze 23 ubundi dufite abakinnyi benshi twakagombye guhamagara ariko amahirwe dufite nuko hariho competition mu kwezi kw'icyenda bafite batarengeje imyaka 23 nabo bandi bazabona amahirwe bakina murakoze ngira ngo niba president arosigaye facility okay murakoze amazina ni Mugiraneza Josiane muri Vida Sports ikibazo ngiye kubaza ni kuri FIFA series perezida yatubwiye ko hazaza abasifuzi muri Kenya nashakaga kumenya niba n'abanyarwanda bazaba bari ese abahari mwamaze kumenya ni bande murakoze good iyo mba mutoza ntabwo uzafata abo bantu bose muvuga ati barashoboye none tukabazana mujye muri test tukareba how they behave but anyway so sometimes we have to agree with the decision of the coach tukaba bafite n'impamvu zindi ariko ibi it's just a FIFA series honestly Constantine he's here in Rwanda naho agiye yango muri Rwanda Premier League tugeze kuri journée ya 20 na kangahe cyangwa nibuka na kane so turacyafite imikino hafi 18 ngira ngo so I ask him narabimusabye azafata umwanya ajye kureba match zose iyo match zose at least avuge ati nagiye muri match imwe ya Rayon nagiye muri match imwe ya Kiyovu nagiye muri match imwe ya Bugesera zose arebe abo bakina kuko dufite iyindi FIFA window mu kwa gatandatu abo tuvuga byibuze it will be based on what he want to see for a national team ikindi kintu twaganiriye bon fait ngo nabanga ririmo nabibabwira nuko dushaka gukora kwa lining a calendrier ya Rwanda Premier League ndetse na national team niba n'urugero dufite a window ya FIFA series a window ya FIFA window match ya nyuma nibe icyumweru kibanziriza ahubwo match ya nyuma ibe ikindi cyumweru tuba dufite 7 days for a local training z'abantu bashobora guhamagarwa bose muri national team bakabakorera assessment mu cyumweru kimwe abatsinzwe assessment bakagenda bagasigarana aho bagiye kujyana muri national team so iyo calendar nayo tuzayalininga na Rwanda Premier League kugira ngo bidufashe kubona aba local benshi bashoboka mu gihe gito dufite bazaba bakora assessment so mu bijyanye na local referee yes we have a list of local referee let me see I think Boni has a list. Do you have a list of local referee? Okay. Reka abasomi. Nabo barahari. Abo tuzahamagara muri FIFA series kandi bazabana n'abandi bose in the same hotel. So they will be in a parking hotel.
Anyway, muranongwe, but turaza gutanga list kuri tuyishire kuri social za FERWAFA, but one of the international referees, Wikunda Sam, is on the list. He will be among the referees for this tournament. In total, dufite abasifuzi 32 bavuye mu karere ka Sekafa. Murakoze. Murakoze. Coach Eric, reka mwibaze mwabajije mwatugezeho list. Somehow numva bitari fair gusiga Olivier Kwizera arimo arakina. Coach muri introduction ye yavuze ko hazajya hamagarwa abakinnyi kandi nibyo selection nationale ni umukinnyi uri gukina. Numva ko harimo no kwicontroduiza ku ruhande rwanyu. Last time mwamuhamagaye adakina, ubu arakina ari guperforminga. He was even voted as the best player of Rayon Sport last month. Sinumva rero ukuntu ugebye ku bakinnyi b'abaroko cyangwa niba ari ikindi kibazo kidasanzwe cyatuma wenda adahamagarwa mu ikipe y'igihugu, ariko performance wise I think ko yagakwiye kuba included kuri liste turebye abakinnyi dufite, cyane cyane ko Fiacre Noir since last time Fiacre Noir since the last game against South Africa ntiyongeye gukina muri club ye. Ndumva rero nabyo bitari fair. Ndabaza abayobozi ba federation. Okay. Can I respond on that question? Ndabaza abayobozi ba federation. Twumvishe hanze from some of their friends cyangwa se mu miryango yabo ko hari contact mushobora kuba mwarakoze ku bakinnyi bamwe nk'aba Trésor Ndayishimiye, Mike Trésor Ndayishimiye ukina ikipe ya Burnley. Even ndabona muri umunawe Kale Mateo ari kuri no list. Byavugaga ko Trésor ashobora kuza i Kigali na mama we bakaza kureba FIFA series mu rwego rwo gukomeza kubareshya, kimwe yewe n'abandi bakinnyi nka defender wa Toulouse Warren Kamanzi ko bishoboka ko we cyangwa bamuhagarariye baza i Kigali. Yewe hari n'andi mazina president amaze igihe nka Emirano Wam bivugwa. Hari umwana w'umunyarwanda unafite ibyangombwa by'abahorandi ukinira Juventus. Hari n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda benshi bari i Burayi dutekereza ko tubabonye yaba ari boost kuri national team yacu. Ese wenda bo niba hari aho bigeze, hari update mwaha abanyarwanda kuri abo bakinnyi? Murakoze. Okay. Let me sinye kuba ko president agira droit de veto muri FIFA muri FERWAFA, but we are still on the provisional list. So accommodating 31 players or 32, I don't think it will make a big difference. But let's give Olivier a chance. No, coach amwirebere. So I will ask the technical team. I'm not really there to control this. Camp. So at least maybe the coach, the SG now twabigiranye but let's see if bashobora kumuha amahirwe joining abandi muri camp, and then they can assess. Maybe ashobora kuba okay, baba benshi bagera mu ijana if we take, but if they insist so much on Olivier taking new advantage, let's see. We are still on the provisional list. Kandi ikindi kintu cyiza dushobora kuvuga hano nuko na coach wacu ni nko turimo kumushakira abakinnyi atazi. So the more we extend the list, the better for him to have a better decision. So ibyo rero turaza kubivuga kugira ngo tutabigarukaho kenshi. For the players mwagiye muvuga, of course players cyane cyane abari abafite ubwene gihugu burenze bumwe, akenshi ni bubiri, decision zabo ziragoye kugira ngo bavuge ngo tuje mu Mavubi. So for example, we are in contact, yes, uko mubuze ari murumuna wa Trésor uri muri yo squad, ariko ucyo twagiye tuganira n'umuryango we kuko murumuna we buri muntu agira icyo bita idole cyangwa se umuntu afatiraho reference.
umuntu afatiraho reference ni mukuru we ni Mike Trezor. So yaradusabye na mama we ati byibuze se baza bakareba n'u Rwanda, bakareba no kuntu FIFA series iteguwe, bakareba n'Amavubi. Ariko nabo turacyari muri discussion, ndibaza ko igeze kure nuko maybe muri FIFA series tutabashe kurangiza, ariko turibaza neza naza kareba u Rwanda tukabafata neza, kareba muri umuna wakina nawe azavuga ati reka nange nzagusanga ubutaha. So we are hoping to have Mike Trezor maybe in the future but not now, ariko ubu azaza aherekeje muri umuna we muri FIFA series. Ikindi wa Juventus Shame now turi in contact with both the parents na agent we, twanabasobanurira nawe impamvu yo kuza mu Rwanda ndetse no kuza kureba FIFA series. Biracyari muri negotiation. So icyo turimo gukora ni kimwe, natwe reka twishire mu mwanya wabo mu gihe gito gishoboka. Abo bana yego bafite ababyeyi b'Abanyarwanda, ariko abo bana ntabwo bazi u Rwanda. Icyo turimo gutekereza ni ukugira ngo byibuze nabo tubahe amahirwe yo kuza gusura u Rwanda kugira ngo bafate decision itavuye mu marangamutima ya nyina cyangwa ya se bitewe n'ukuntu bo bazi u Rwanda, ariko n'umwana yumve ko ari proud to be here. Ikindi nshaka kuvuga nuko bagenzi babo bajya kungana mu myaka cyangwa se babarutaho gatoya. Nka Sahabu n'urugero, igihe meruka mu Birigi I met him na mama we ndetse n'abavandimwe be, bo bumva bari proud. Nawe umwana we arakubwira ati niba ari ikintu kinshimisha cyabayeho ku isi nuko nakiniye u Rwanda. Naho tutaragera ahantu, I'm trying to push others to follow me. The same with Gelet na Uzaza. So n'abana badufasha kugira ngo bamotive nabo bandi bana kugira ngo baze. Kamanzi twaravuganye n'aba agent be ndetse n'abantu bari proche y'umuryango we, hari ibintu dusabwa gukora kugira ngo abo bana bose bibonamo kuza mu Rwanda tubinvite mu Rwanda. So this is what we are doing. We are trying even to invite abo bana kureba u Rwanda, gusura u Rwanda before ko bamwe batarafata icyemezo 100% yo gukinira Amavubi. Ariko tubirimo bose bavuze, we are really in touch with them and we hope next opportunity so twakoze indi steps maybe tuzababona. Murakoze cyane. Yeah, I would just like to add something. The squad has been selected by Eric, okay, who knows the players and all of the players. That's it. There's no debate, no discussion. That's the squad that's been selected. There's one person or 10 persons in this room who will have a player that hasn't been selected. Not everybody's player is going to be selected. He's based it on what he's seen, and that's it. And this is not happening again. When I say this is not happening again, we can't have a discussion about who has been selected every single time. Otherwise, we're going to be here all day. We are already 2 hours for a press conference regarding the national team. Okay. Now that we are not going to have all those discussions here. Mwakoze kuza, icyo navuga nuko let's hear from the president as a concluding. Mwihangane twumve president a conclure hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze. Thank you so much. Nukubashimira twarangije nyango iyi press conference twateguye uyu munsi, kandi mbashimire ko mwaraje muri benshi kandi muri abafatanyabikorwa. Reka dufatanye twese, Amavubi na yacu, dutsindwa twese tubabara, dutsinda twese twishima. Reka tubigire ibyacu rero. Try kubwira muvandimwe kuza kuri stade nabari ruswa turimo gutanga kugira ngo abantu baze gutombola, but
it's just a way to give back and appreciate those who are coming to the stadium. So tugomba kubifata muri ubu buryo, naba umuntu umwe uzaza wishyuye itike ugazatombora nyine ibyo atombora byose abitwara. But the more we come, the better. N'amavubi yacu coach yavuze, the more the fans see you, the player seeing the fun, the more energy they got, and the better maybe they play, they defend, they score. Reka tugerageze rero twese tuze dushyigikira amavubi muri FIFA series. Turi kumwe, turimo gukora countdown, uyu munsi ni iminsi 10 isigaye, rizaba iminsi 9. So let's really make the football vibrate the city of Kigali. Aho tujya hose mu match ya Rwanda Premier League iki cyumweru tuzakomeza dutange itangazo ryo kugira ngo abanyarwanda bitabire na FIFA series. Nabo bavuga ngo ni ibihugu bitazwi, ariko ni ibihugu bifite n'andi mateka tugomba kwigaho. Uyu munsi bakubajije n'igihugu cya Macau, ikintu kizwiho ku isi kandi ari cya mbere, mushobora kugishaka mukakibura, kandi bafite ibindi bintu byinshi cyane bazwiho ku isi natwe tugomba kwigiraho. So let's take this opportunity and ongere kubashimira ko mu minsi iri imbere, I think the SG will call you ko dukeneye no gukora accreditation for media for FIFA series. So turizera ko turi kumwe, Ruben azadufasha kugira ngo the media nibo tuzaheraho muri accreditation. So thank you so much. Imana ikomeze barinde, murakoze. Turasoza n'itangazo nuko we noticed. Thank you. Thank you. Sorry. Yeah, sure. Twasoza n'itanga. nta nubwo ari n'icyemezo twafashe, ahubwo ni ihame twafate kwibutsa kuko mu kwezi kwa Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'iki gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba Ansar al-Sunna ugira icyo ufana na Eta Islamique cyangwa Islamic State mu myaka 4 ishize.